So this is a premier suite at Sinclairs Siliguri. আমরাও এইরকমই একটা সুইটে আছি, আমাদের ঠিক অপোজিটে এটা। ডিফারেন্সেস যে এখানে কাঠের দরজা আছে আর আমাদেরটা একটা গ্লাস ডোর আছে। সো দেয়ার ইজ আ ওয়াশরুম হিয়ার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লিভিং রুম। আচ্ছা, এখানে কিন্তু এখন কোনো লাইট জ্বলছে না, তা সত্ত্বেও আপনারা দেখছেন যে এখানে মোটামুটি ভালোই আলো আছে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেডরুম। It's pretty spacious, or even without the lights, it's pretty like এইখানে একটা বিশাল বড় জানলা আছে যেখান দিয়ে আলো আসছে, and same goes for the living room. লিভিং রুমে দুই দিকে দুটো জানলা আছে, একটা এইটা আর another one is this one. These are pretty big windows যেখান দিয়ে সবসময় দিনের বেলায় পুরো আলো ভর্তি হয়ে থাকে। সেম গোজ ফর আমাদের সুইট যেটা আছে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে another category of suite, garden suite. This is a bit smaller than the previous one. So this is the living room and this is the bedroom. But এইটার বিশেষত্ব হলো, okay, so here is the washroom here. আচ্ছা, এইটার বিশেষত্ব হলো they have an attached terrace over here. And this is a private terrace which overlooks the main road. And these are beautifully maintained even during these times. And here we have a premier double bedroom, usual cupboards and everything. This is the bed and this overlooks the pool. You get a beautiful view of the pool from here and the lawn over there. And there is another window over here, and here is the washroom. Pretty spacious. They have a separate shower station and there are basins and toiletries. I think that's a jungle shower, I'm not sure, but possibly not. So what I see is like সব রুমেই কমন হচ্ছে এইরকম বড় বড় জানলা যেখান দিয়ে সারাদিন প্রচুর পরিমাণে আলো আসছে। তো আপনারা যদি লাইট নাও জ্বালান, ইউ উইল নট ফল শর্ট অফ ন্যাচারাল লাইট ইন ইয়োর রুম। এইটা হচ্ছে এদের ব্যাঙ্কোয়েট হল। ইটস কল্ড দ্য দরবার হল। ইটস প্রিটি স্পেশিয়াস, বাট ইট ডাজন্ট এন্ড ওভার হিয়ার। If you look at that portion, that is an open terrace which is attached to this hall. So you can use both, and this entire area will be available for whatever function or anything else that you require. So if you look at that, এইখান থেকে it's connected to that entire area, and this beautiful hall, it's the Durbar hall, is available for occasions. It's beautifully decorated and it has central AC. Yes, they have central AC over here, ample amount of lights. আর এইটা হচ্ছে দ্য ইম্পিরিয়াল। এটা আরেকটু ছোট ওই উপরেরটা থেকে। দিস ইজ অন দ্য লবি লেভেল। এখানে কনফারেন্স ইত্যাদি হয়। But this is also central AC, ample amount of lighting, and it's pretty spacious. আর
এইখানে হচ্ছে এদের সুইমিং পুল। এটা যদিও এখন একদমই বন্ধ বিকজ অফ কোভিড অ্যান্ড অল, কিন্তু দে ডু হ্যাভ আ সুইমিং পুল ওভার হিয়ার। সো ইফ ইউ কাম ওভার হিয়ার অ্যাট সার্টেন টাইম, যেখানে কোভিডের অত রেস্ট্রিকশনস নেই, ইউ উইল বি এবল টু ইউজ দিস পুল। এর উপরে দে অলসো হ্যাভ আ জিম, অ্যান্ড দ্যাট ওভার দেয়ার ইজ দ্য লন। যে লনটা অনেক সময় ওই ভেরিয়াস ওকেশনসের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। আর এই দিকটায় হচ্ছে দিস ইজ দ্য রেস্টুরেন্ট, যেখান থেকে আমরা এলাম। And they also, here are the pool timings. আর এইটা হচ্ছে ওদের জিম। So this again overlooks the pool over here. These are very well maintained. They are working with 50% staff right now. তা সত্ত্বেও it's all spick and span. Even the pool. আর এইটা হচ্ছে the lawn. That is the main entrance. এখান থেকে গাড়ি এসে এই দিকে যায়. This side is the reception.